Madhumuni ya shughuli hii yote au mkutano huu au washa hii ni kuwa na ufunguzi wa kazi kubwa ambayo imekwisha kufanyika. Kuna kitu kinaitwa tools au vifaa vilivyotumika kwenye kufanya uchunguzi wa maji, uzuri wake na uharibifu wake na jinsi ya kutoa ushauri kwa viongozi wetu. Kwa hiyo tunashirikiana pamoja na kituo cha Regional Center for Mapping of Resources kinaitwa Rcmrd kilichoko Nairobi, Kenya, ambapo sisi Tanzania ni wanachama. Ziko nchi 20 ambazo ni wanachama na Tanzania ni wanachama tangu mwaka 1975. Kwa kituo hiki huwa kinatoa mafunzo mengi yanayohusu masuala yaliyoko kwenye ardhi. Tukisema masuala yako kwenye ardhi, kwa Kiingereza tunasema geoinformation science. Yani ni masuala ya mambo yote yaliyoko kwenye ardhi, kama vile ardhi yenyewe, maji, misitu, milima, vitu vyote kama hivyo. Unajua huwezi kufanya maamuzi kwamba huu mto utakauka baada ya muda gani, lakini ukipata information ambazo zimefanywa utafiti, unaweza kujua kwamba mto huu utumike vipi, na pia uwezi kujua kwa mfano maji ya maziwa yetu yamechafuka kiasi gani. Lakini kwa kutumia teknolojia hii ya kutumia tunasema observation science au kutumia taarifa ya anga, tunasema taarifa za anga, unaweza kujua kwamba haya maji yameharibika au ya maji yamepata uchafuzi kiasi fulani na yafanyeje, yawe treated kiasi gani. Kwa hiyo huu mradi una manufaa makubwa sana kwa sababu unatupa taarifa kuhusiana na maji ya mito, ya maziwa, yani maji yote kwa ujumla yaliyoko nchini kwetu. Kwa sasa utafiti wa awali umeshafanyika kwenye ziwa Victoria, na katika washa hii tutapata majibu ya yale ambayo wamefanyia utafiti na watatuonyesha majibu yake. Kwa hiyo haya majibu ambayo tutakuwa nayo, ingaje ni awali, yatatumika kwenye kutoa maamuzi. Leo ni ufumbuzi. Kwa hiyo baada ya ufunguzi, ile timu ambayo imeandaliwa kwa ajili kufanya kazi hiyo ambayo inahusisha hicho kituo cha Regional Center ambacho kiko Nairobi pamoja na Ardhi University pamoja na Wizara ya Ardhi na Wizara ya Maji, kwa pamoja timu sasa itaanza kufanya kazi kwa kutumia hivyo vifaa au hizo tools ambazo nikisema vifaa ni teknolojia, kwa sababu unatumia picha za anga, unatumia picha za satellite, unaingiza kwenye kompyuta, unatumia software mbalimbali, unaweza kuchakata zile taarifa na kupata majibu. Kwa majina naitwa Kenneth Kasera. I work with the Regional Center for Mapping of Resources for Development based in Nairobi. The center was established in 1975. The vision is to make sure that institutions in Africa are able to use Earth observation, technologies, remote sensing and GIS in decision making. Na kwa hayo tunatumia teknolojia ya satellite kuangalia the natural resources on Earth, kumonitor na kuquantify na kuangalia quantity as well. So tumekuja Tanzania, kwa Tanzania ni member state ya Rcmrd. Tanzania joined in 1975, and so it's been one of the countries that just first joined the center. And we are also having various partners in Tanzania, one of them being the Ministry of Lands, Housing and Human Settlement. So we've been working on this service that is meant to be able to tackle data gaps and also look at the quality of water. So under the water and the water-related disasters, we are working on, we are doing 2 services with our partners in Tanzania, and the entire service is funded, is done under a project that is called SAVIR, that is funded by USAID and NASA. So from 2016, where we did the needs assessment, we brought institutions together, and through that meeting, we were able to discuss and prioritize various developmental issues that Tanzania as a country working on. So we've been doing water quality monitoring for Lake Victoria, which is a shared resource, and also stream flow monitoring, where we intend to provide data gaps in ways in which we can be able to monitor water and plan better in terms of water scarcity and water allocation as well. Na mimi kwa majina naitwa Calvin Wara, nafanya kazi na Regional Center for Mapping of Resources for Development. Kwa njia ya kifupi inaitwa Rcmrd.
na siku ya leo tuna furaha sana kukutana na partners wengi na collaborators wenye tunafanya nao kazi kuhusu kutumia njia ya satellite na Earth observation data for environmental monitoring, aswa kumonitor mambo za maji kwa mto, maji kwa bomba na pia quality ya maji. What we are launching today is a long journey that started in 2016 with the needs assessment that conducted by Severe, Eastern and Southern Africa, which is a joint partnership between USA and National Aeronautical Space Administration of the US, NASA, to promote the use of Earth observation, satellite data, and geospatial technology for environmental monitoring. That needs assessment identifies certain gaps that included data to support water resources management, that included water quality issues that are affecting our water sources, that include clear framework for water resources planning, allocation for sustainable management. And therefore what we have here today is a pilot project that has been done for the Rufiji and Wami and Ruvu Basin. And this program can be scalable to any other basin that are experiencing similar challenges. You know, this basin experienced a lot of issues with the data gaps because for a long time we have been relying on in situ instrumentation, measuring the water level using instrument. But again, the challenge is that it's quite difficult to have the instrument everywhere because these are equipment that needs to be installed and they are also not easy, they are also not cheap. So we devise a situations in which we can leverage on the advantage of Earth observations and geospatial technology to monitor our water sources, and also to understand how our water sources behave throughout the season, for dry season as well as the period of rainfall season. Where a situation where you have a lot of rain, when you are during the rainy season, we've affected the flood, and then when it comes to the dry period, again we suffer the water scarcity. So what you're promoting today is a rationale of monitoring this system, understanding how they behave, and then allocating these resources to various competing interests within this basin. And with this, we believe we'll overcome the challenges of data scarcity, and we reduce the cost in terms of instrumentations. We can do it for key stations, and we use the key stations to bias correct satellite data. And with this data, then we can better quantify our resources, we can better assess our resources in terms of quantity and quality, and therefore in a better position to plan for it for equitable, sustainable management. And for this, today we thank a lot of partners who have put a lot of effort through data provisions, like the Minister of Water and Irrigation, the basin water boards that we've been working with, the Tanzania Meteorological Agency, Water Institute of Tanzania, and the University of Sokoine that has been part of us in this journey, and the previous program of the USAID called Waridi. So in all these, then we are able to pull all this together.